Dike y bahwe kapiten pattimura merupakan palawan yang tergalang memiliki kecerahan bangsawan dan berasal dari nasa ina ata seram. Kapiten pattimura lahir dari kecerahan bangsawan Raja Sahulo yang merupakan kerajaan yang berada di teluk seram selatan. Kapiten pattimura memiliki serang adik laki-laki yang bernama Yohanes. Kapiten pattimura merupakan palawan Indonesia yang berjuang untuk Malaysia dalam melawan Vok Belanda. Sebelumnya kapiten pattimura pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Jasa serta perjuangan yang dilakukan oleh kapiten pattimura sangat berdampak bagi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Walaupun sudah ratusan tahun berlalu, namun nama pattimura tetap dikenal oleh bangsa Indonesia hingga masa kini. Kapiten pattimura mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan pada tanggal November 6, 1973. Gelar kehormatan pahlawan merupakan gelar penghargaan tingkat tertinggi yang ada di Indonesia. Hal ini karena serang pahlawan memberikan perbuatan yang nyata untuk melindungi Indonesia secara penuh atau berjasa pada warga Indonesia. Gelar ini diberikan agar perjuangan serta jasanya dapat dikenang seumur hidup dan dijadikan suri tauladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kapiten pattimura wafat saat umurnya masih 34 tahun, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1817. Meskipun kapiten pattimura telah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu, akan tetapi nama dan perjuangannya tetap dikenang. Nama kapiten pattimura diabadikan pada beberapa tempat, seperti 1. Universitas Pattimura. Universitas Pattimura adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Ambon, Maluku, Indonesia. Universitas Pattimura berdiri pada tanggal 8 Agustus 1962. Universitas Pattimura bermula saat Dr. J.B. Sitinala dan beberapa tokoh masyarakat memprakarsai pendiri suatu lembaga pendidikan tinggi di Maluku untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang mau berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara terutama dalam bidang pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Taman Pattimura. Warga Kota Ambon biasa menyebut Taman Pattimura yang berada di samping Lapangan Merdeka yang menjadi pusat kegiatan Kota Ambon. Taman Pattimura berada di sekitar perkantoran pemerintah Ambon dan menjadi kegiatan warga Ambon, khususnya anak muda yang berolahraga. Taman Pattimura bukan hanya dimanfaatkan sebagai olahraga, Taman Pattimura juga sebagai tempat untuk berkumpul dan melakukan aktivitas. Taman Pattimura juga menjadi tempat untuk bermain volley, lari pagi atau hanya sebagai tempat bersantai saat sore hari. Taman Pattimura juga menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang karena menjadi salah satu objek wisata Kota Ambon. 3. Komando Kewilayahan Pertahanan atau Kodam 16/Pattimura. Kodam 16/Pattimura merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Kepulauan Maluku. 4. Bandar Udara Internasional Pattimura di Ambon. Bandar Udara Internasional Pattimura atau juga dikenal sebagai Bandar Udara Ambon, merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Bandara ini juga melayani perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Bandara Udara Pattimura Ambon ini berjarak 35 km di luar Kota Ambon dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30-45 menit. Pada Bandara Udara Pattimura Ambon ini terdapat beberapa fasilitas imigrasi, karantina, bea cukai, gedung kargo, restoran, telepon umum, dan kantor POS. Bandar Udara Pattimura Ambon merupakan daerah yang letaknya sangat strategis yang berada di Kepulauan Maluku yang terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Maluku Utara dan Maluku. Biografi Pattimura. Perjuangan Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura adalah seorang pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. Perjuangan yang dilakukan Kapiten Pattimura dalam melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tanggal 13 Agustus 1814, setelah adanya penandatanganan perjanjian Inggris Belanda,
Kapulauan Malyaku Kembali de Bawakekwe San Belanda. Pada Tanggal 14 May 1817, Untuk Tetap Memperda Hankandarana Selura Rakyat Separu Rut Melakukan Perlawanan Kepada Belanda. Sabagian Bazar Mazurakat Malyakutu Rut Mamila Kapiten Pattimura Untuk Memimpin Pemberontakan. Bentong Duerstad Yang Bir Hasil Dyer But Dari Tangan Belanda Dan Membuat Semua Tentaranya Tuas, Termasuk Resident Van den Berg. Akan Tetapi Pada Tanggal November 11, Kapiten Pattimura Ditangkapoli Pahak Belanda Dan Bentong Duerstad Kembali Birada Ditangan Belanda. Pada tahun 1816 Pahak Inggris Menirayan Kekwe Sanya Kepada Belanda. Belanda menetapkan beberapa kebijakan monopoli, pajak atas tanah Italandrant, pemindahan penduduk serta peliaran hangi atau hangi taktan, serta mengabakan traktat London yang tertuan dalam pasal 11 yang memuai tentang ketentuan bahwa resident Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan korps Ambon dengan gubernur. Dan isi dalam perjanjian tersebut merupakan dicantumkannya dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan. Maksudnya dalam artian ini berhak untuk memilih untuk masuk dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer, akan tetapi dalam prakteknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Pada tahun 1817, kolonial Belanda kembali datang dan mendapat tontonan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi dan hubungan kemasyarakatan yang terjadi buruk selama 2 abad lamanya. Rakyat Maluku akhirnya bangkit dan mengangkat senjata yang berada di bawah pimpinan Kapiten Pattimura. Saat terjadinya waktu perang melawan penjajah Belanda pada tahun 1817, Raja-Raja pada para kapiten, Tutwa Adat dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabarezi. Jabatan sebagai panglima perang, Kapiten Pattimura memulai untuk menggatur strategi perang yang akan dilakukan bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, Kapiten Pattimura berhasil mengkoordinir raja-raja pada dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, menggatur pendidikan, menyediakan pangan dan membangun bentong-bentong